bardzo serdecznie z tej strony This Skiller. chaos is absolutely your fault, in case you're wondering. Idziemy za tą dziewczyną. Come on, everyone! Just like we practiced in our safety drills. Everything is gonna be okay, guys. Stay positive. What the hell is happening? A file labeled Shay Cormac was booby-trapped with some kind of virus. Your job is to prevent things like this. We need to contain these genetic memories, then we can destroy them. No. Isolate them. I want to study these memories. But... With respect, Miss LeMay, this is not a request. You heard the man. Fine. I need to borrow your numbskull. That okay with you, Ms. LeMay? Hey there, this might seem a bit weird, but you're gonna work for contractors we hired to, you know, upgrade our security. Mr. Otzoberg and Miss Violet DaCosta. Call me Violet. I have to go check on our people and prepare a statement for the press. Do whatever they tell you to do, okay? Go team! Technically, you're not responsible for this, but you're the one who let the virus out, so I think it's only fair you help me clean it up. Mr. Berg wants us to relive Shay's genetic memories. To do that, we need to access them from Helix. But the Helix is down. We'll have to reboot the main servers in the basement. Man, whoever designed this virus is a genius. Not only does it restrict our access to the cloud, it's adapted to fuck up the other operating systems that regulate building functions. Melanie? The elevators are out of commission. Are we stuck on this floor? Damn, yes. I'll get a repair crew on site ASAP. There's a working area server on this floor. I guess that'll have to do for now. Agent DaCosta, I want regular updates on your progress with Shay's genetic memories. Why? He's just a nobody as far as I can tell. If Shay Cormac is who I suspect he is, then this temporary setback may provide us with an unexpected reward. Proceed to the server room on this floor. Dobra, idziemy na tej serwerowni. O, co to jest? Tablet, dokument pierwszy. Okej. Dobra. Zabrałem tablety 1 z 20. W porządku. Mam iść do serwerowni. Coś tam zrobić. Więc ruszę. Tutaj się nie dostanę raczej. Tędy. Tędy już wejdę. O, mam komputer. Do you see a flashing wireless signal? Great. That means you can still access systems. Go ahead and patch me into their feed. Dobra. Once you restore the server, I'll connect your Animus workstation back to Helix. In theory, if you align the beams to segments of the core, it should solve the problem. But here's where it gets tricky. You have to move the circles in such a way that each segment is powered by a beam. The keyword here is each. One beam and one beam only per core segment, okay? Once everything is lit up properly, the system will reboot. Got it? Give it a shot. Dobra. Nie przestawiać po prostu ten. Good job. Dobra. This core wasn't too complex, but rebooting the advanced hardware in the rest of the building will require more work. Naprawiliśmy rdzeń i jest w porządku. O. The assassins would have you believe that Al-Mualim was a great mentor who became corrupted with greed, and that he schemed with the Templars to acquire an apple of Eden. I see instead a shrewd and cunning leader, a man who used his best assassin, Altair ibn Lahad, to eliminate his conspirators in order to keep the apple for himself, so that he could use it to enforce world peace. While it must be stated unequivocally that Al-Mualim was not a Templar, it is interesting to me that his vision of peace was more in line with Templar philosophy than assassin. In the past, both sides had the same goal, that of peace. Our only difference was how we chose to achieve it. Had Al-Mualim not been killed by Altair and allowed to carry out his plan, perhaps we would not be fighting now. It was only after Altair reformed the Brotherhood with its new ideals of free will that the conflict truly escalated and spread across the planet. For if the so-called wise man of the mountain can see things from our point of view, surely the same can be said for other assassins. Mam tutaj fragment inspiracji Al-Mualima. Alberto odkrywa, że stary człowiek zeszedł do góry, był rzeczywiście mądry. Tak. Okay. So I'm not sure you're supposed to see that. Just,
You should just get back to your animus. Dobra, idziemy do Animusa. With the servers back online, you could, in theory, restore your co-workers' workstations if you know, feel like being helpful. And you could, in theory, find some more digital goodies if you know, feel like being sneaky. Mam tutaj Hey, latać. one of your co-workers dropped his communicator by the elevator. If you see any tech lying around like that, grab them. There might be a clue as to who did this. Mam tutaj plakat Now that Edwarda you have Kanoja. unlocked Shay Cormac's memories, we stand on the brink of a grand discovery. Z Assassin's Creed 4. I know you must have Edwarda questions Kanoja. about your new assignment, or about me. For now, all I will say is that Shay's story contains the answers. Shay will lead you to a greater understanding. To nie nasz Animus. To jest nasz Animus. Okej, wbijamy. Okej, mamy tutaj na razie ekran urywkowy. Jak coś to gram na padzie od PlayStation 3 za pomocą takiego pewnego programu. Okej, powracam do aukcji. Posiadłość Davenporta, może z 1752 roku. It has been a long time. Achilles. Adewale, how go things in the West Indies? Very poorly, I'm afraid. Your countenance tells me we should discuss this. Come. Jest i Shaker. Who's our visitor? That's Adewale. He was a slave who freed himself, and hundreds of his brothers in the West Indies. That man's a living incarnation of the creed. See? You join me for some practice? Soon. I've got other business first. Historia Shaker może być bardzo ciekawa. It was terrible, Achilles. The ground shook, and the ocean waves crashed over Port-au-Prince. How many were lost? Thousands. No family was left untouched. I hate to bring up practical matters at a time like this. But did Mackandal's man complete his task before the earthquake hit? I cannot know. Vonredi has not been found. He was a strong Maroon, one of Mackandal's best students. Such a shame. So we cannot know if he found the site. Indeed. But if there was a temple under the waves, I doubt it is still standing. And the artifacts that showed the way? Stolen. The Templars broke in during the chaos. They seized the manuscript and precursor box. I gave chase on the sea, but lost their trail when they reached New York. We must consider what to do next. Okej. Pogadali sobie, chyba możemy ruszyć na miejsce szkolenia. Gdzie? Wally looked worried earlier. I heard that Liam's waiting for you. Seen him yet? Okej. I hear Mistress Hope was Pójdę sobie looking for drzewkiem, you. bo lubię. Jestem w końcu asasynem, więc powinienem się wspinać po różnych platformach drzewa. Okej, wow. Dobrze, jesteśmy na miejscu. You are late. Oh, what did I miss? Only the first hour of training. We're always training, Kisagawase. And will continue to do so. Do not waste your words. Shay abhors improvement as much as cats abhor leashes. Hey. A pity. The boy has so much potential. But so little discipline. All right. All right. What would you have me do? Well played. Mówi, że jest taki nierozgarnięty trochę. No, olewa szkolenie. Ale póki co będziemy się szkolić. So, what's the challenge today? Shooting straight and true. Here, you can use these. These are yours. Well, I want you to have half a chance of succeeding. Go on. Okej. Co mam zrobić? Shoot these targets. You can take your time, but not too much. There's more work after this. Reload. Okej. Anyone can hit targets standing still. Let's see how you do on the run. Jest.
Come on, hurry up. Teraz tutaj. Reload fast. Chyba się to powinno mi się udać. Ale nie jestem pewny. O nie, przeładowanie. Nie. I ostatni, szybko, szybko. Come on, hurry up. Powinniśmy zdążyć. Jasne, że zdążymy. Spoko. Well done, Shay. Keep it up. Jest nieźle. Pierwsza lekcja ukończona z 3. You're doing all right, Shay. Don't let the others vex you. Kasego They mean well, but they'll never show it. Pójdziemy teraz do połówku może. It's about time you showed up. Far be it from me to keep a lady waiting. I'm no lady here. Don't you forget it. I'm your teacher. And you're better. Well, some of that is true at least. What would we be doing? Exploring a myriad ways to end a life. You two! Make yourselves useful and watch Shay. O. Skrytobójstwo widzę. Skrytobójstwo. Can you kill without being known? Aha, mam po prostu zrobić to po cichu. Postaram się przynajmniej, Liz. Dawno nie grałem. O nie. Huh, a classic haystack. Hide in it and Nie, surprise your target when he gets close. nie udało mi się. You certainly know how to handle yourself. Stay low and stick to the bush. Be patient and you might hit your target. Zarośnie. Z góry. Okej, tu jest kawałek drzewa. Wejdziemy i go zdejmiemy. Nicely done. Z góry. I am surprised. Podczas biegu. Niech odejdzie i go zdejmiemy. Take the high ground, Shay. Dispatching from the air is most effective. Top form, I Shay. udało się. You Pomijając did ten better fail, than I to expected. było nawet nieźle. Have your skills actually grown, Shay? Do not get a swelled head over it. Czyli ukasego łasę. Dobra. Parkour zaawansowany w moim Shay, stylu. follow me. It's time you learn to survive in the frontier. I think I've been managing well enough so far. Perhaps. But there is more I can teach you. Czyżby polowanie? Wygląda na Hindusa, czy na Indianina, który poluje w lesie. Więc chyba będziemy polować, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale pamiętam dobrze. Szybki parkour widzę. Mama zatankowania animusa kasego łasa. Bardzo lubię Assassin's Creed. It is time for the hunt. Dobra, zlokalizuj zwierzę. Dobrze. Use all your senses together to find prey. Łoś. To jest łoś czy jeleń? Łoś, dobra. Zdejmiemy go z powietrza. Killing should not be meaningless. Biedne zwierzę. Let's use what nature gives us. Skórowanie. Wrócę ostrzał. Good. Dobrze. Now to use what you have taken from nature. Stwarzanie. Ostry na pistolety. Skóra wapiti kanadyjskiego.
Dobra. Papit to jest chyba ten łoś. Okej. Tutaj również system polowań. You can keep your pistols close. Achilles has one more thing to show you. Ulepszać, znaczy można wytwarzać na przykład na pancerze. Jakieś tam inne dodatki do arsenału Sheya. Spotkaj się z Achillesem, dobra. Już biegniemy do typa. Przepraszam za chrypkę. Nie wiem co się dzieje. Wczoraj byłem jakoś... nie miałem tego, że dzisiaj się to pojawiło. Lecimy do Achillesa Davenporta. Okej. Jest tutaj. Say, I hear you've become quite the marksman. Generous gift. Thank you, mentor. My ship awaits, Achilles. The people of Haiti will make good use of your supplies. I trust you will retrieve what has been lost. Lost? The Templars stole 2 precious artifacts. A manuscript of ancient wisdom and a box that allows one to understand its language. I have tracked the Templar as far as this coast, but I fear the rest is up to you, my friend. Farewell, Adewale. Whoever controls the artifacts can access precursor sites of power. We must recover them, or none are safe. Okej. Kończyliśmy. No i bardzo słabo. 2 cele opcjonalnie zostały ukończone. Słabiutko. Ale nieważne. Najważniejsze, że skończyliśmy misję. Okej, jesteśmy wyposażeni w pistolet oraz sztylet. Półpiece. Adewale. Królik. Coś będzie można z niego zrobić. Okej, kość. Skóra zająca. O, to sobie to ulepszymy jeszcze w tym odcinku. Skóra zająca. Dobra, 25% do poziomu zdrowia. Okej, spoko. Zawsze coś. Randomowo zabiłem tego królika. Nawet nie wiedziałem, że będzie potrzebny do ulepszenia zdrowia. Ale cóż, zbieg okoliczności. Okej. Tu jest kolejna misja. Zrobimy sobie jeszcze jedną misję. Witajcie. Tym razem postaram się zrobić cele opcjonalne, żeby nie było przypału. Okej. Cóż to za misja? Where to? Wherever Templar affairs lead us. Liam, it's not like you to set out without a plan. Plan or no plan. We choose our own battlefield. And hey, we're not most at ease when we're at sea. Right you are. Let's set sail. Okej, będziemy żeglować. Bardzo lubię żeglować. Niszczyć różne statki. Zbierać łupy. Jak robił Halifax 1752 roku w Kwiecie. More sail! All sail! We only have one lead, Shay. Let's hope it brings us closer to the artifacts. So Achilles tasked you with this mission? No. He tasked me to task you. Need to find what was stolen from Mackendal, Shay. You have to recover the precursor box and manuscript. This is your mission. And what's yours? Watch your arse. Achilles doesn't really trust me, does he? Give it time, Shay. Do this for him, for us, and you'll do much more than earn his trust. Liam, do you know what Achilles writes about? I see him in his office all the time, bent over his papers. He keeps records and accounts. Studies what little is known about the pieces of Eden. And of course, he corresponds with assassins on other continents. Of course. Liam, you can be a right horse's arse when it comes to assuming everyone knows the same as you. I cannot help if Achilles wants me to be familiar with our counterparts in Europe and elsewhere. Said like his favorite son.
Connor's favourite and only son. Then Achilles is heir. Connor may inherit the house, but you'll be mentor. We'll see. Whatever you say, Prince Regent of the Assassins. You call me that again, I'll throw you in the ocean. Fire! Awaiting orders, sir! Fire! Dobra. Przepraszam. Mam tutaj nawiązanie do Assassin's 3 Connora, czyli tak jakby ucznia Achillesa. Znaleźliśmy tutaj kamień w tym oto pudełku. Znaczy to była jakaś skrzynia. Dobra, zbliżamy się 300 metrów. Szybko bijemy do... Podejrzewam, że to jest... O, sprawdzę co to jest w ogóle. Okej, nie tutaj. Co to jest w ogóle za miejsce? Dla Joy. Okej. Sprawdźmy. Żeby ci nie pomagać sobie, że tutaj już śpiewają nasi piraci, tak jakby. Jesteśmy na miejscu. Skorzystam z liny. Nie do wody. Przypomniałem sobie, że jak wchodzimy do wody, to automatycznie tracimy życie. O, majster żeglarz i coś tam. Majster żeglarz, żołnierz szpieg. Zacznijmy misję. Trust me, you will sell those lobster by the ton in France. Ah, the cabbage farmer has returned. About time. We have a lead on that curious manuscript. I'd be surprised if you can read it. No one can read it, imbecile. This is why the Templar are taking so long with it. But one of our allies has caught a glimpse of their work. A pirate? A spy who worked with the pirate. We set sail for AntiCosti. That should prove a good test for this floating cesspit you call a ship. Okay. How trustworthy are the pirates? I consider them brothers. When the time comes, they will lend aid and help us fight the Templars. If only the roast beef would realize the Templars were pulling their strings. Are the Templars truly in control in the colonies? Not quite, but their influence reaches far and wide. And what about the spy we're meeting? You need not worry about Le Chassure. He is loyal to the Brotherhood. As it happens, he also has friends in both the French and English fleets. And he knows more about what goes on in these parts than you can ever hope to learn. So, Liam, what could you tell me about Adewale? You obviously admire the man. Aye. I had the honor of working with him once. I've never known anyone who'd done so much for our cause. Luneta. Najważniejsze dążenie na morzu. Obejrzyj statek, aby przekonać się, jak jest potężny i jaki towar przewozi. Przyjrzyj się jakiemuś miejscu, aby zobaczyć wszystko, co się w nim znajduje. Przytrzymaj strawkę w górę, aby użyć lunety, rozglądając się za pomocą prawego analogu. Przybliżaj i oddalaj obraz za pomocą RT lub lewy trigger. Dobra. Będę wiedział. It's much more than that. Luneta. There, Cap! An English vessel. Jest. And she looks to be in trouble. That's fine indeed. Perhaps we should aid her journey to the bottom of the sea. Now, let's not be too hasty. She's full of crown cargo. Take a look through your spyglass and see for yourself. Pretty sight. I say this is a good day to lighten King George's pockets. Be careful. A few shots should be enough to cripple her. Too much damage and she'll go down with all souls. And all spoils. We can board and loot her before the crew knows what hit them. No, na razie mi takie stres. Fire! Stop. I co się stało? Dobra. Na razie jesteśmy słabi. I koniec. I... Co? What the fuck? Okej, unieruchomiony statek. Hold your fire!
Don't want to sink her. Now's the time, let's board her. Spoczko. Uwielbiam robić to. Dokonujemy podróż na Royal Navy. Show them what's for, Captain. Come on, men. Spoils are ours. For the Ja more lubię again. robić to w ten sposób. Wbijam na górę. Idę tędy. I zabijam też. Okej. Oj! Pięściami. Dobrze. Okej. I co ty robisz? Nie walczmy. Oj, dostaliśmy. Okej, znaleźliśmy statek. Boże. Teraz jest nasz. Możemy zrobić co chcemy z nim. Oj. 10 drewna, 30 metalu, 6 płonącego oleju, 1 członek załogi. Naprawmy Morrigan może. Szaj widzę pewniaczek. O, zrobiliśmy cel dodatkowy. The sea between here and AntiCosti is rough, Captain. Dotrzymałem słowa. We should strengthen the Morgan before going any further. There's a harbour master stationed nearby. Spend our new wealth on improvements. I didn't realize there was a brotherhood in Haiti. Yes. That's why McCandle is their mentor. He gathers many of his assassins from the blue. Those are escaped slaves and their children, right? They are. A shame, though. Zawalczmy jeszcze They z escaped terrible conditions only to be killed in that earthquake. But this is a French colony, right? Yes. Aye, it A is. dokonajmy sobie jeszcze jednego abordażu. And here, the assassins are helping King Louis. But in Haiti, the French own the slaves who are set free by the assassins. Our struggle is beyond political borders, Shay. AntiCosti shouldn't be far. Keep us on course, Captain. Teraz to szybko zrobię. LOL. To tak nie miało być. Seria ataku. Kontra. Oj, niezły bug. Okej, padli. Teraz sobie natomiast sprzedamy ten statek, żeby mieć trochę hajsu na późniejsze ulepszenie Shaya. Metal górny, tytoń, płonący olej, czołgowy załogi. Poświęć wrogi statek. Zarobiliśmy trochę hajsu. Teraz pójdziemy do Persa. Pirs. Jeszcze francuska nazwa, więc francuskiego się nie uczę, więc nie wiem za bardzo. There's Persa, Is this the Shay. place? I see nothing but fishermen and their gear. Aye. Per se and fishing go hand in hand. But it will serve our purposes well enough. The French fish these waters first, but King George is laying claim to more every year. The locals are caught in the middle. Jesteśmy w Persa, coś takiego. Reef the topsails and gallants! Poczekamy aż dopłynie w Perce. I jest wyskok. Bardzo ładnie. Ulepsz swoje armaty i kadło. Dobrze. Używanie statku. Swój okręt możesz ulepszyć zarządcy portu. Potrzebne są do tego surowce, które można zdobyć na różne sposoby. Przez abordaż innych statków, rabowanie obozów zaopatrzeniowych i strażnic oraz przyjmowanie osad. W porządku. Porozmawiajmy. What service can I provide? Sprzedaj ładunek. Tytoń. Wódz. Ile hajsu. Kamienie. To nie będzie potrzebne. To też.
Strzelaj to... Nie. Nie kupmy tylko do pancerz kadłuba, to... Potwierdź. I to. Tak. Straciliśmy 1000, ale to jest nic w porównaniu z naszym majątkiem, czyli 8000. Okej, wykonaliśmy to. Bardzo ładnie wygląda nasz statek. Czyli płyniemy do fortu AntiCosti. Płyniemy do fortu AntiCosti, wykonamy co tam trzeba będzie zrobić i skończymy odcinek. Przeruszymy do steru i płyniemy. Captain has the wheel. We should resume course to AntiCosti, Captain. Indeed. The Chassure is waiting for us. The sea between here and AntiCosti is rough, Captain. Morrigan seems sturdy enough for the challenge. Yes. Loose tops and royals. Danger's behind us, Shay. Sprawdzę, czy nie. Tego nie wiem. Ships ahoy! More fishermen from Persay. Zbliżamy się do strefy zastrzeżonej. Właśnie. Enemy ships! They're sinking the fishing boats. You must believe those fishermen strayed into their waters. These scoundrels must pay. And would you look at that? Standing right in our way to AntiCosti. What say you? We sink every last one of them? For once, I find myself agreeing with you, Shay. Stranger things have happened. Ja mamy taką żartobliwy dialog ze strony Shaya i kapitana Lavelandu Heja, coś takiego. Gościu się tak nazywa. Co mam? Aha, zatopić okręty. Ale dobra, przepraszam za moje błędy. Odcinek będzie trochę dłuższy niż zazwyczaj. Przeważnie odcinki będą po 30 minut. To taką sobie granicę czasową ustawiłem. Więc zniszczmy te. Jakie oni mają poziomy? To są kanonierki, no i szpuner. To nie. Chyba jeszcze nie dosięgnę, ale spróbuję. Coś trafiłem. All hands ahoy! Station! Closing on us! Gunboat! Navy, sir! More than one, sir! Fire! Taking some damage here! Trochę zostali. Fire! Zostałem żagle. Get off the wall! Jest jeden She's breaking up! Fire! Fire! Explosive shot to stop an escape! Mains out! Let's go! Fire! Taking a hit, Captain! Idziemy jedną trzecią życia, prawda? Fire! Okej, mamy jeszcze jeden. Fuck! Nie wiem, czy trafiłem idealnie. Damage report, what's the news? Be careful, Captain. That's the last of them. And let us go on. Not too far from AntiCosti Island now. Will your friend the spy be waiting for us? Yes. I hope Le Chasseur has more information about the manuscript. Maybe he'll have the whole thing figured out for us. And maybe I'm Emperor of Rome. Ave Caesar. Salt air, open skies. A man out on the ocean is as free as a man can be. What do you say, Liam? We're out here for a reason, Shay. Mind your duty. Well, what's the point of freedom if you cannot breathe deep and enjoy it? The Templars stick to this continent like tar. I won't feel liberated until we pry them off. Seems to me we should just talk to them like men, instead of skulking around. There it is. AntiCosti. The Chasseur should be there. And with any luck, he will know where to find that manuscript. Nie fajny wiaterek. Dobrze, za co moje Getting close, Shay. Ease off the wind! Dock the ship here, Captain.
We've arrived at AntiCosti Island. Dobrze. Nie tak. Poważnie. No to jest to. What? Co ja zrobiłem? The fuck. Przepraszam za to. Bardzo przepraszam. Tak tego nie miało być. Dock the ship here, Captain. We've arrived at AntiCosti Island. Dobrze. AntiCosti. Dwie skrzynie, 6 elementów. The rum here is terrible. Let me see. That's not rum. Oh, Delphine. What the hell is that? Jest tu jakiś jest punkt widokowy. Dobra. Spłyniemy się tutaj. Szybciutko. Hop, hop. O, jest tutaj jakaś mapa. Zbieramy na początku rzeczy, tak, Mariusze. Czyli już nam zdradza, że jesteśmy. Będziemy tym, kim mamy być. Że nie chcę wpaść w oko w tym pomarańczowym typu. Też, że to są Francuzi. Więc udam się do tego typa. Ratuj mieszkańca. Spoko. Wykonamy to. Okej. Oh, by Beelzebub! Oh, what happened to that wall? It looks like someone took a cannon to it. I hate getting stone out of frozen ground. I owe you so much. Fixing it'll take ages. My thanks. Fajnie. A tutaj nie opadał nic widokowy, więc chyba spadamy. Postaram się zrobić misję, porozmawiać ze szpiegiem, czyli La Chassure, coś takiego. Tu się wezmę w porządku. Tu chyba to będzie. I ten. Dobra, nie mam skoczyć na ten punkt. Jestem na górze, okej. A może tutaj mam skoczyć? Nie. Tutaj wychodzę. Nie tutaj. No, nieważne, zrobię to później. Może chcecie? A, to tutaj jest. Także... Przepraszam za failę. Okej, wchodzimy na ten punkt, synchronizujemy i robimy misję. Szanty. Nie. Nie będę skakał. Aha, nawet nie musiałem. Dziękuję Państwu. Synchronizujmy. Zimą. Skok wiary. Miłe było zimno, oficjalnie. Tutaj nie wejdę za bardzo. Jest tu drabina. Zabija mnie ból głowy. Jestem kozak. So, Louis Joseph, how goes the fur trade? Not well enough to put beef on my family's plates. If you want beef, raid more British brigs. They're loaded down with barrels. Oh, yes. They're Irish farm. Take a look at this. I borrowed these plans from a Royal Navy ship of the line. They are like nothing I have ever seen. Good. We could use some more powerful weapons. Le Chasseur, allow me to present our associate, Shay Cormac. Gentlemen, I have news. On this same ship, I spied the manuscript you seek. It was written in an exotic language I did not recognize and was full of drawings, plants, and animals out of an opium dream. Were there no charts, no maps? No.
There may have been some kind of code, but neither I nor the roast beefs could ken Where's it. the manuscript now? The man who brought it said a man named Washington sent him. I know that name. He's an important Templar, isn't he? He is. Lawrence Washington has great ambitions that Templars have helped fulfill. Shay, let's return and find him. You, sir, have our thanks. Okej, ukończyliśmy misję. Znaczy, 2 funkcjonalne cele zostały wykonane. Także dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Skomentujcie, zasubskrybujcie, zalajkujcie. No i do następnego razu. Cześć.